Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, and dear friends, I may say. I think this is really a happy moment, a moment we worked for quite a long while, and I'm really impressed and happy that we can launch the platform today. Why is it so important? I think we want to show what we do together. It is very important. EU for Armenia means EU and Armenia. We can only do it together, and we do it together with the government, we do it together with the regions, we do it together with civil society and all the stakeholders. However, you have an event like today, you have a certain publicity, but it is not sustainable. People do not know exactly what EU is doing, in which areas we are working together. So this is the best idea to really make known and transparent what EU and Armenia are doing together, and as I always say, for the benefit of the people of Armenia. This is our ultimate objective, and this is our common objective. So this is a sort of online library, I would call it, which shows all the EU-funded projects in Armenia. And it is also, let's say, a tourist and a tip for my EU colleagues here. Whenever they go out in the countryside, look on our map. That's what we did in Belarus, and see whether you can visit an interesting EU project, because together the EU and the member states stand ready to support and to cooperate. So it shows the whole spectrum of EU engagement, of EU-Armenian partnership and cooperation, and it also shows certain stories which show the faces behind. I think this is very important. Unfortunately, I must confess, we can be rather boring as EU when we have speeches where you have a lot of figures, and what we even like more are abbreviations. And when I started to enter the world, I always told my colleagues, stop talking Chinese with me. So I think come down to earth, be transparent, and show what we are doing, but also give the people of Armenia the possibility to line up what happens in their region, and perhaps to get new ideas of what we can do in the future. It is a living platform, so we will update it, and you will see work in progress. It will get more and more elaborated and gets more information, and afterwards you will get a presentation of this platform. I want especially to thank the team, because they worked for 4 years, which is quite a long period, but I must tell you, this is the normal way we are working in the European Union. But then we are ready, and we have a wonderful product. So thank you very much for all your efforts. I wish us a nice evening, which is also an opportunity to make networking here between people who are engaged in our programs. I stand ready to see all of you afterwards, and I just wish you a nice afternoon and evening. Thank you. Thank you for the kind words, very welcoming. I would now like to invite Minister of High-Tech Industries, Mr. Hagop Arshakyan, on the stage to say a few words as well. Շնորհակալություն։ Հարգելի տիկին դեսպան, Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի հարգելի նախագահ, դեսպաններ, հարգելի հյուրեր։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շեշտել, որ հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունը, հասարակության առաջ բաց, ծրագրային առումով բաց այս սկզբունքները առաջնահերթություն են Հայաստանի կառավարության համար, եւ այդ առումով
EU4Armenia կամ Եվրոպան Հայաստանի համար այս ծրագիրը, այս պլատֆորմը, որը նորաստեղծ պլատֆորմը, կարծում եմ տեխնոլոգիաների զարգացմանը համահունչ մի հրաշալի հնարավորություն է թե ցուցադրելու թե հատկապես որ ծրագրերն են իրականացվում եւ ինչպիսի առաջընթաց ունեն եւ թե ցուցադրելու դրանց արդյունավետությունը, հաշվետվողականությունը ապահովել եւ քաղաքացիների համար նաեւ պլանավորման եւ հասկանալու թե այսօր որտեղ են եւ վաղը որտեղ են լինելու եւ ինչպիսի առաջնահերթություններով են իրականացվում այդ ծրագրերը։ Հատկապես կարևորելով այդ ծրագրերի թափանցիկությունը եւս մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց մենք կարող ենք ել ավելի թե ֆունկցիոնալ առումով եւ թե ծրագրային առումով զարգացնել այն եւ մեր համագործակցությունը Եվրոպական միության հետ դարձնել ել ավելի պրոդուկտիվ եւ էֆեկտիվ։ Այստեղ նաեւ նշվեց թվային այդ պլատֆորմի կարևորության մասին, ես նաեւ ուզում եի կարևորել դրա թե պաշտպանվածությունը եւ թե վիրուսներից զերծությունը եւ այդ առումով մենք մեր աջակցությունն ենք նաեւ հայտնում այս ծրագրի իրագործման համար եւ բոլորիս ուզում եմ մաղթել պրոդուկտիվ ծրագրերի իսկապես էֆեկտիվ իրականացում եւ վերջում ուզում եմ նաեւ ավելացնել, իհարկե սկզբում պետք է ասեի եւ սրտանց շնորհավորում եմ Տիկին դեսպանին եւ բեղմնավոր աշխատանք եմ մաղթում եւ մենք մեզանից կախվածը կանենք, որպեսզի այն նույնպես լինի շատ պրոդուկտիվ եւ էֆեկտիվ եւ թափանցիկ։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան. So, thank you for being with us. Thank you for listening to the anticipation of what is coming on next on the screens. And in order for us to see this platform, the EMAP as we call it, I would like to invite the ambassador back here, and by pressing on this big enter button, we will have the screens showing our platform. So are you ready? On the count of 1, 2, and 3. Where is the platform? Press it. It's supposed to... I will help. No. One. Okay, well, we'll try it again. Technologies. Okay. We can try this again. There it is. Thank you, thank you. Now, what I would like to do is show you a little bit on how we use it, how it's functional, and how we can demonstrate the benefits of having a map. So, as you can see, there's a menu place for projects, there's stories, as the ambassador mentioned, human stories. On the map, we see the clusters of projects in different areas of Armenia, and as such, we can also look at in-depth project, understanding what priority area it's from by clicking on one of the pointers. Okay, something funny is happening with our technology. Ինչու անչափվեց մեր մոտ? I apologize for technical glitch. Now we are back, so we can see that a pop-up window opens, and if we want to see more about the project, we click and we enter the project page where we can see about the project, a brief description, where it's located on the map, a snapshot of the budget, its status, the actions in brief. So these are result-oriented information. So besides what it's doing and what it attains to achieve. In some aspects of the project, we can also see that there are stories and which priorities they belong to. So let's say we choose all projects. We want to see all projects shown in one area. Then we can choose either by region. Let's say, for instance, we're going to choose the region of Vayotzo. So we want to see what's happening, what the EU has done over the past years and is doing, projects that are completed, projects that are ongoing. As you can see, the window also shows
the budget. It shows how much money is being spent for this specific project, which priority area it's from, and also the regions where it's being implemented, because it can be implemented in more than just one region. So some of these projects also have stories. Now, if we were to go and see a little bit more on, let's say, an environmental project or an agriculture project, we go in depth and we can see more details about this specific project. So we have photos, we have it placed on the map, and we have a story that we can read about. It's a human story that tells us about beneficiaries, it tells us about the results. So basically this is to make it easier and friendlier for students, perhaps the media, even researchers, people who want to know a little bit more about donor organization impact in Armenia, also the priorities of the EU. So it's all in one place and we can see it and understand what is going on overall. Thank you about this. And I would like to take this opportunity to also thank the EU delegation for a great collaboration over the 4 years. We have a project video that we have prepared that shows all the interesting and amazing things we've done over the past years with EU for Business, EU for Energy, all the sectoral projects we supported in education, in youth. So I would like to ask my colleagues to please play that video. And this is the video right here. Have fun watching it. Many of you have participated or have been there, so this is a stroll down memory lane. So as you can see, we've done awareness campaigns. Սովորել նշանակում է ապրել բազմազան կյանքեր և ձեռք բերել նոր ընկերներ։ We had an exhibition in Yerevan Mall for Որոշեցինք, որ ավելի մեծ չափաբաժնով պրոյեկտ է պետք, որը ամեն օր ու ամեն վայրկյան կարող է ազդեցություն ունենալ համայնքում։ Very recently we had a book launch in December. I'm sure you remember the EU4Armenia book launch that we had prepared for you. This almost sums up the projects and the activities for 4 years. We also are happy to say that we were able, with all the experts, the key experts, to support over 3,000 hours of consultancy, innovating platforms. We provide sectoral communication strategies and activities. So, thank you very much for your time. Thank you for your attention. And yes, I would like to invite all of you to have a pleasant afternoon while the ambassador and the minister are at the media briefing. So everyone here is welcome to mingle, continue, and we are here ready to answer your questions. Bari vaylum, şnorakalıçun.
The question is, what features does the website have? How can people who are really interested in EU and all the work that you're doing, for example, the projects, how can they use them? For example, the youth. Well, first of all, you can see by region, by area of our main areas of cooperation, what we are doing, exactly all projects, all budgets. So I think it is interesting, especially for the young people, to know what we are doing, to really promote them, to have more contacts. Դուք առաջին հերթին կարող եք տեսնել բոլոր ծրագրերը ըստ մարզերի եւ ըստ ոլորտների, ինչպես նաեւ ըստ բյուջեների, այն ամենը ինչ որ մենք իրականացնում ենք, այսինքն կարծում ենք, որ երիտասարդների համար շատ կարեւոր կլինի տեսնել թե Եվրամիությունը ինչ է անում, ինչ ուղղություններով, ինչ գործողություններով եւ ինչ կոնտակտներով։ Եթե կարելի է դրան ավելացնեմ, որովհետեւ դուք նաեւ տեխնիկական բան եք հարց եք տալիս, իրականում հարցը մոնիտորինգի, այսինքն մասին է, մարդիկ որ տեսնեն ինչպիսի պրոյեկտներ կան, ինչ վիճակում են գտնվում եւ այդտեղ հնարավորություն կլինի դնել եւ այստեղ շատ կարեւոր է որպեսզի ժամանակին այդ ամբողջ տվյալները թարմացվեն եւ որը եւ կարծում եմ որ ամենակարևոր մասն է այդ գործիքի And you see, we are even a little bit faster than the idea of your government. Եվ տեսնում եք, որ մենք մի փոքր ավելի արագ ենք շարժվում, քան ձեր կառավարության գաղափարները։ Because during the visit of Katanova, the Deputy Director General of DG NIR, we were told that Armenia intends to have a platform, an online platform on all the projects of all the donors. You see, for the European Union, we already did the work. Որովհետև դիջինիերի գլխավոր տնօրենի տեղակալի Մատերնովայացի ժամանակ Եվրամիությունը հայտարարեց, որ նրանք ցանկանում են շարունակական մշտադիտարկում իրականացնել բոլոր ծրագրերի համար, եւ դուք արդեն տեսնում եք, մենք շատ արագ իրականացրեցինք այդ աշխատանքը։ Մենք ավելի դանդաղ չենք աշխատում, իրականում հարցը պլատֆորմի մեջ չէ, այլ հարցը ամբողջ process-ի մեջ է եւ պետք է նաեւ մասշտաբները հաշվի առնել։ Մենք ճանապարհաշինության ոլորտում օրինակ արդեն ունենք այդպիսի գործիքներ դրած եւ հիմա դրա իրավական մասը նույնպես ուզում ենք ապահովել։ Եվ տարբեր ուղղություններով արդեն ունենք դրած եւ տիկին դեսպանի ասացին եմ նաև ուզում արձագանքել, սա թափանցիկության տեսանկյունից հրաշալի գործիք է եւ նաև առաջնահերթություն է մեր համար եւ քայլ առ քայլ բոլոր ուղղություններով մենք նույնպես ունենալու ենք պրոյեկտների իրականացումը։ Շատ տեղերում կա արդեն, շատ տեղերում կլինի։ Մասշտաբների տարբերություն։ Yeah, and I think it is our common interest that people can follow what we are doing. What the EU is doing is always together with the government and also the local stakeholders. And people are free to see how we implement it and to have a direct in projects we are doing. Ընդհանուր շահից է գալիս, որովհետև Եվրամիությունը իր գործողությունները իրականացնում է կառավարության հետ, ինչպես նաև տեղական հանրության հետ, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի բոլոր շահագրգիռ կողմերը կարողանան տեսնել, թե ինչ ծրագրեր են իրականացնում եւ ինչպես են դրանք առաջ շարժվում։ Working faster, does it also refer to the SEPA agreement? As the new ambassador, what are the first steps you're going to do in order to make it? Well, I think we are doing this together. Again, we have a partnership. This I want to underline. And we had now 2 rounds of visits from Brussels where we exactly discussed the areas of our cooperation. I think we are on both sides very much engaged to follow the roadmap and to implement all the projects. We are in constant contact. We want to be very... Ցանկանում եմ նշել, որ այս ուղղությամբ էլ մենք ամեն ինչ միասին ենք անում եւ համագործակցում ենք եւ ես սա հատուկ ուզում եմ ընդգծել եւ շուտով մենք Բրյուսելից 2 ռաունդներ ենք ունենալու, որպեսզի կարողանանք ընդգծել մեր համագործակցության ուղղությունները։
I just want to say your government has so many really serious reforms plans, and they are covered by SEPA also in the different areas, and we are working together on this. Կառավարությունը ունի բարեփոխումների շատ հստակ ուղղություններ եւ բազմաթիվ ուղղություններ, դրանցից մի քանիսը գտնվում է ՍԵՊԱ համաձայնագրի ծածկույթում եւ մենք սերտորեն համագործակցում ենք միասին այս ուղղությամբ. But it is not only a question of doing things fast. You have to do them consistently, you have to develop strategies, and I'm really admiring the ministries that are under a very heavy workload to do all this work now. We stand ready, we give our advice when we are asked, and we will also help with the implementation. But it is sometimes better to be exact and precise and to develop a real action plan, and this needs also to be discussed within the government than just being fast. Եվ այստեղ խնդիրը միայն արագ գործելը չէ, շատ կարևոր է, որպեսզի գործողությունները իրականացվեն հետևողականորեն եւ կոնկրետ ռազմավարությունների հիման վրա, եւ այս առումով ուզում եմ ասել, որ ես հիանում եմ նախարարությունների գործունեությամբ, որոնք իրենց առօրյա զբաղվածության մեջ կարողանում են գտնել այդ ժամանակը այսպես հետևողական եւ ռազմավարության կոնկրետ ուղղություններով իրենց գործողությունները նախանշելու, այսինքն այստեղ միայն արագությունը չի, որ կարևոր է, այլ լավ մտածվածությունը. Նաև ավելացնել, որ ՍԵՊԱ-ի մասով մենք բավականին առաջանցիկ դիրքեր ունենք, կախված թե ստրատեգիաների ըստ դրա կազմման եւ թե իմպլեմենտացիայի մասով. Ես տիկին դեսպաններ կարող եմ նշել, որ մեզ բազմիցս ասել են, որ Հայաստանը առաջանցիկ դիրքերում է, եթե ոչ առաջատարը հենց այդ համաձայնագրի շրջանակներում կատարված գործողություններով. Նաև պետք է հաշվի առնել, որ մենք եւս մեկ միության անդամ ենք, Եվրասիական միության անդամ, եւ այդ ամբողջ ստանդարտները մենք նաև անհրաժեշտություն ունենք այնպես ունիֆիկացնելու, որպեսզի նաև խոսենք այն միության հետ, որտեղ արդեն իսկ գտնվում ենք, եւ այդ առումով բավականին լուրջ աշխատանք տարվում է. The EU has consistently spoken about support to Armenia. Are there any figures available? And which areas, which sectors will be covered? Well, we have already doubled the assistance, and this affects all areas, and we are in constant discussion with the Armenian government to set the priorities. We are right now very active on working on the support for the judiciary reform and also the anti-corruption strategy. Մենք արդեն կրկնապատկել ենք Հայաստանին ուղղված աջակցությունը եւ սա ծածկելու է բոլոր ոլորտները. Մենք շարունակում ենք մեր քննարկումը Հայաստանի կառավարության որոշարկելու մեր գործունեության առաջնահերթությունները եւ այստեղ բազմավորապես ընդգրկված են լինելու իրավադատական համակարգի բարեփոխումը, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը. We are also very engaged in the field of environment. We are just now with the Ministry of Environment discussing how to support the management of the Lake Sevan to make the water better, the water quality better. So in all these areas, we are in strong connection, and we do a lot. Even in the field of visibility, we have the programs in the education sector. Yesterday, together with your ministry, was a very impressive and successful conference on 10 years of Eastern Partnership. Մենք բացի այդ մեծապես ներգրաված ենք արդեն բնապահպանական ոլորտում, որտեղ համագործակցում ենք բնապահպանության նախարարության հետ Սևանա լճի ջրի որակի բարելավման ուղղությամբ, բացի դրանից մենք մեծապես կարևորում ենք նաև տեսանելիության բարձրացման գործողությունները եւ ընդամենը 3 ձեր նախարարության հետ համատեղ մենք ունեցանք միջոցառում, որը ուղղված էր նաև արևելյան գործընկերության տասնամյակի նշելու շրջանակներին. And cooperation in the field of economy, of small and medium-sized enterprises, especially also in the area of innovation, high technology. These are all areas
in which we are cooperating successfully. Այդ միջոցառումը կրթության ոլորտում էր, բացի դրանից մենք ունենք ներգրավվածություն տնտեսության ոլորտում եւ ՓՄԶ աջակցության ոլորտում, մասնավորապես կենտրոնացնելով մեր ուշադրությունը նորարարության եւ տեխնոլոգիական առաջընթացի ուղղությամբ եւ այս բոլոր ոլորտներում մենք մեծ հաջողությամբ համագործակցում ենք. And an area which is really very near to my heart and is also at the core of the priorities for the European Union, but also for the Armenian government, is support of young people, enable them, help them to find jobs, support better education in a broader sense, open possibilities for mobility, scholarships, Erasmus+. We have quite a lot of things we do together. Եվ մի այլ ոլորտ, որը շատ սրտամոտ է ինձ եւ գտնվում է ձեր կառավարության առաջնահերթությունների ցանկում, դա երիտասարդությունն է, երիտասարդներին իրավազորելը, երիտասարդների համար գործունակության եւ զբաղունակության ավելի լայն հնարավորությունների ստեղծումը, կրթության միջոցով, հմտությունների զարգացման միջոցով, Erasmus+-ի եւ շարժունակության զարգացման ծրագրերի միջոցով։ Մենք շատ լավ համագործակցում ենք։ Նշել հատկապես թվայնացման եւ ինովացիաների ոլորտը, որտեղ մենք շատ ենք կարևորում, թե ինովացիաների համատեղ գրանտային ծրագրերի եւ թե թվայնացման պլատֆորմների ստեղծման տեսանկյունից կարծում եմ շատ կարևոր է եւ այդ ուղղություններով նույնպես պետք է էֆեկտիվությունը ծրագրերի եւ թե ծավալները նույնպես ավելացնել։ Last question. Just yesterday, European Union called on Turkey to cease the military actions happening in northeast of Syria. I think this is a happy moment, not the moment to discuss this. Have you been following up WCIT 2019 because it's been a huge event for the IT sector of Armenia? Have you been following up? Naturally, I followed up. We were all there. We were interested. But I think what was more important for us, and this was linked to the conference, was yesterday living smart, enabling youth. So this enshrines everything we want to do together. And this is, as the minister said, also the area of innovation, of research, of digitalization. So I think yesterday we tried together with the Ministry of Education and the Ministry of Technology to really show that we stand together to enable young people. Այո, մենք հետևում ենք դրան եւ շատ հետաքրքրված ենք, այնուամենայնիվ ուզում եմ շեշտել, որ մեզ համար ել ավելի կարեւոր է 3 իրականացված Living Smart Enabling Youth, չէ՞։ Այսինքն խելացի ապրել եւ երիտասարդներին իրավազորել միջոցառումը, որը մենք իրականացնում ենք կրթության նախարարության եւ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության հետ համատեղ, շեշտելով երիտասարդների իրավազորման հնարավորությունները։ Միանշանակ, այո, գոհ եմ, դրա հետևանքները դեռ մենք կտեսնենք, այսինքն պոզիտիվ առումով եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ հենց հիմա նույնիսկ ես գալիս էի Armenian Trade Network, հայկական այս առևտրական ցանցի միջոցառումից, դրանից առաջ առավոտյան նորից ինտերնետ հանրության համաժողովներ, այսինքն այս համաժողովները հոկտեմբերի ընթացքում անընդհատ շարունակվելու են եւ այս մարդիկ, ովքեր եկել են Հայաստան, հնարավորություն կունենան բազմաշերտ ամբողջությամբ տեսնելու, նաեւ Տիկին դեսպանը նշեց կրթական այդ երեկվա կոնֆերանսը, որը նույնպես շատ կարևոր է։ Եվ այո, կարծում եմ, որ շատ լավ է անցել եւ դա ոչ միայն իմ գնահատականներն են, կարծում եմ դուք նույնպես կարող եք փաստել եւ Հայաստան ժամանած պաշտոնական, թե ոչ պաշտոնական հյուրերը նույնպես։ Thank you. Thank you. And enjoy it. Join us.
Thank you.